AWS ingress controller ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ a cluster. The EKS clusters ready ಇದೆ. Okay. Right now I need to connect it to the cluster. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ like AWS EKS least clusters. We have a cluster. Connect ಮಾಡಿ AWS EKS update kubeconfig. Name of a cluster ಏನು? Take this, paste, region US, sorry, yes, APAC ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ APAC South 1. Okay, so kubectl get node ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ ರೈಟ್ ನಾ ಒಂದೇ ನೋಡ್ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ kubectl get po -n cube system ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಡ್ DNS ಇದೆ, ಒಂದು ನೋಡ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, CSI ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ CSI ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಫಾರ್ ಅ ನೋಡ್. ಸೊ ಇದಷ್ಟು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ರೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ಯಲು, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು EKCTL ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ರೈಟ್ ನಾವು ನಾನು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡರ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಓಪನ್ ಐ ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊವೈಡರ್ URL. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, STS Amazon AWS.com ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ get a OIDC providers. Cluster. Sorry, let's go Mumbai. Click here and you will see OIDC providers. Take a OIDC provider, go back to the IAM identity provider and paste here. So you will get, you create the identity providers create aita. So first step is done. So this is the first step. I'll mark this with the color I think I'll go for this. Okay, this step is done. ಇವಾಗ ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ IAM ಪಾಲಿಸಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು IAM ರೋಲಿಗೋಸ್ಕರ. OIDC ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. AWS LB ingress controller. So here ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಸಿ IAM policies where there is a raw policies. I think go to the documentally we have install IAM policy JSON 4 months ago. Click here, the recent version ನೋಡಿ. ನೀವು ರಾ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ take this complete copy of it
ಕಾಪಿ. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಜೇಸನ್ ಪೇಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ specify AWS ingress policy LB ingress policy. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ attached entity as of now no, we haven't attached it, so this is the policy. ಇವಾಗ next second task is done. Download policy, and this is also create LB ingress policy. Paste. So now I create IAM role. Okay, trust policy ಇದೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು IAM ingress policies. Let's create this. Go back to here, go to role, create a role. You can use a web identity. Okay, refresh. Click next. Add a permissions. If you need to add a permissions, you can add web identity permissions. ಇವಾಗ LB ಅಲ್ವಾ, AWS ingress load balancer policy, and you can add. See, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಇದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ಹಿಯರ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇವಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಡಿಷನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಎಡಿಟ್ ದಿಸ್? ನೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸರ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AWS LB ingress ರೋಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ there is important things I have to do. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ OIDC ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೋಲಿಗೆ. ಸೇವ್ ದಿಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ingress ರೋಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, permission boundary, you can add it here. The permission boundary, edit policy. ಇಲ್ಲಿ I'll add one more. ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಇದು ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಹೂ, ಏನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾರು ಏನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ system dot let me get this. So system controller system guide. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is what it is. System service account and namespace.
go to the system service centers, go back to this system service account ನೇಮ್ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸರ್ ಇವಾಗ ಇದೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರನ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮ್ ಏನು ನಾವು AWS ಇವಾಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ AWS ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ AWS LB ingress. I'll just use the same name like this. AWS LB ingress controller. I'll say same thing. I'll use AWS ingress controller. Okay, so username is used, and this is the trust policies update policy. So we have role is ready and permission is ready. Okay, so this step ಆಯಿತು. Go here and see IAM trust policy ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ this is done. So I'll mark it with this. We'll take care of this. helm repo add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Paste. EKS is already there in the systems. Okay, then update that. Copy, update this helm. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ helm ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ helm ಆಗಿದೆ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎರಡು ಆಯಿತು. This is the command. helm repo add update EKS helm install. So while installing region, so ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ I'll go to the notepad. Else what I'll do is I'll paste this. While pasting it, VPC ನೋಡಿ. So ಇದನ್ನು ನಾನು what I'll do is set cluster name is already there. Region AP South, it's already there. VPC ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, VPC ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ go to VPC, just check. Not in Sydney, go to Mumbai. So this is a VPC. Take this and paste it here. Not happening, that's okay. So what I'll do is I'll take a notepad. Get SA and paste -n cube system -o YAML. ಅಲ್ಲಿ ಅನೋಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? role is annotated. Role annotated ಆಗಿದ್ರೆ so it will going to create like annotations helm ಇದೆ, cubecity ಇದೆ. We need to add one more annotation so that it can create a service account ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ IAM ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು spin up an LB ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. Okay, the last step is we need to annotate. So whatever if it is missing here, let's
let's create it. Okay, how to annotate? Annotate andre just take a annotation of annotation of role AWS LB controller role service account. ಇದು ನಿಮಗೊಂದಷ್ಟು ಅನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಅನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ IO kubectl beta LB annotations service.kubernetes. Ingress annotations. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ARN ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೋಲ್ ARN ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅನೋಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಅನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ VI ದೇರ್ ಆರ್ 2 ways. ಒಂದು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕೌಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಅನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬೇರೆ ಅನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಅನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ So EKS Amazon AWS.com/role ARN, and the ARN of ARN what we have created. Like, what is that ARN name? Go to ARN. Role ARN. Take this name, go back to this one and add it. So idi illi has it been updated? CRN ಆಗಿದೆಲ್ಲ. So this is how we do. So now we can create ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ LB, it will uses this service account and then it will going to create. Okay, so this is the first part. This is how we create. So this is how we do. So now we can create ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ LB, it will uses this service account and then it will going to create. Okay, so this is the first part. This is how we create. Similarly, we can create using ekctl commands. Okay, I'll clean up this
helm uninstall helm plus -n cube system helm uninstall I'm uninstalling this helm. Okay, so check ಮಾಡಿ ನೋಡಿ helm ಇದೆಯಾ, it should be 0. there's no helm with that name. So next ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ I'll going to remove all this policies and the other stuffs. Okay, let's go first. I'll delete the role, this one, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿದೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್. ರೋಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಬನ್ನಿ. ಯೂಶಲಿ ಇದೇನು ನಾನೇನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. it is not connected, but I'll delete this as well. Identity providers ಹೋಗಿ remove that. Done. So this activity is done. Okay, so next see the way how we create using ekctl. Okay, I'll make it an empty. I'll fill with white. So let's go one by one. So to run this command we need to have details. I'll keep it here as a temporary region. I know AP South 1. Cluster name, get a cluster name. I'll clear this. AWS EKS least cluster. Take the name. ekctl. ekctl should be installed. Paste. Enter. Okay, so now this step is done. Go to this and refresh. See, open id connector set automatically creates. ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ekctl ಇಂದಾನೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು policy next step is policy. Go to policy. How to create policy? I don't have any policies right now, so I'll create a policy for this. So this step is done. I'll mark with, I fill with 2, done. So I am policy document. If I have downloaded, fine. Else if I need to download, I should download this. Okay, so where is that? Because ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತೀರ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇನೆ ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ingress manifest. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ helm repository, where is that now?
kubectl ingress ALB controller YAML and rbac. No, not this one. ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ IAM policy. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೋದರೆ take this and you have to run wget. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, here ekctl, this is IAM policy with this version, recent version. Go here and download this right now. mkdir cd dot mkdir ALB ingress controller cdlb. I'll run the command here to download the document ls-l, so I can see the JSON document here. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಾಂಡ್, ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ IAM, copy, paste, okay, enter. It creates with this name. So by default we already have this policy documentally. So this command which is already there, this is done. I'll mark this and next IAM role as well as service account ಇದೊಂದೇ ಕಮಾಂಡ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಪಿ ನೋಟ್ಪ್ಯಾಡ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ARN, ಇದು IAM ಪಾಲಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಸಿ LB load balancer controller policy ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೇಮಾ, ಅದು ARN ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಚೆಕ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮ್ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಪಿ. You really want to change it, you can do this. There is no change basically. Override service account, yes, and this is fine. Go online. Okay, it is installed. So what it says, to existing service account, cube system will be excluded. Okay, it doesn't do anything, let it run. And one service account was excluded based on include rule, and metadata of a service account that exists in the Kubernetes will be updated. So ಇವಾಗ ರೋಲ್ and try to install Helm. I'll try the same command, clear service account. Does it
create service account. Paste. All. Okay, let's go. Install ಆಗಿದೆ kubectl get to-n cube system. This is running. So okay, kubectl get sa-n cube system. Okay, so controller service account ಇದೆ. kubectl get sa we paste -n cube system -o YAML. Done. Okay, so this is